greatest show on dirt. It's the Monster Jam. 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 When I say monster, you say jam. Monster. Monster. Yeah, when I say monster, you say jam. Monster. Monster. Let's ride. We got the green light. It's a party in the pit tonight. Let's go. This is how we roll on tires that are larger than life. Doesn't matter where you're from, it's running through your blood. Time to get loud. Everybody buckle up. You waited, now you made it to the greatest show on dirt. It's the Monster Helsinki! This is Monster Jam! Kaikki alkaa olla valmista ja tapahtuman ensimmäinen kilpailu on JCB Racing nopeuskilpailu. Meillä on kaikki 6 monsteria sijoitettu tuonne kaavioon, osa niistä satunnaisarvonnan perusteella. Ja nyt me haetaan sitten taas sitä, että kuka on nopein tässä skabassa. Ja nyt me haetaan myöskin teistä vähän ääntä. Nämä kuskit tietää ja kuulee sen, että täällä jokaiselle löytyy fanoja, mutta kuinka paljon ja kuinka äänekkeitä, kuka on valmis JCB Racingiin? First for racing in your right lane, Michael Butters Jr., Megalodon. And in your left lane, Charlie Pocken, a Gravedigger. Your winner, Gravedigger. We'll take a look at the replay to see these amazing JCB racers. Megalodon right on his tail, but Gravedigger takes the win and will advance to go up against El Toro Loco. You can take a look at the racing bracket brought to you by JCB. Like we mentioned just before, you saw Gravedigger go ahead and win that race. He'll be taking on El Toro Loco's Peter Nyman up next. But before that, we will have a race between Thunderroarus and Sparkle Smash. The winner of that race will take on Earthshaker's Brandon Arthur. Brandon Arthur, the racing winner from last night. But here today, in the right lane, the driver of Thunderroarus, it's Geneva Keller. And in the left lane, the driver of Sparkle Smash, Chelsea Van Cleve. An all-female race here today in JCB Racing. We're going to line up here on the track. Your winner, Sparkle Smash.
Slow and steady wins the race around those corners. This dirt is a little bit loose there on the top. These drivers are adjusting to the dirt conditions. Like I mentioned, a little bit loose on the top. Our pit reporter Lowry was talking about that as well. Lowry, when you're watching this race right now, of course, they're watching these turn pods. What are you seeing from down there? Joo, kyllähän tämä on ihan uskomaton, mikä vauhti lähtee, kun kaasu painetaan pohjaan ja tuommoinen 1500 noin hevosvoimaa lähtee höykyttämään. Niin kuin tuossa nähtiinkin jo aikaisemmin, niin meillä on nuo kohdat, mihin ei saa koskea, eli nuo tuommoiset tötset, ja jos semmoiseen koskee, niin se automaattisesti diskaaminen, mutta saa nähdä, miten tässä käy. Meillä on nimittäin kaikki valmiina seuraavaa skabaa varten. Ootteko te valmiina JCB Racing välieriin? Meillä on 4 nopeinta kuljettajaa jäljellä, eli välierät päällä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että teidän pitää pitää taas lisää ääntä. Tämä on JCB Racing välierät! In the right lane, Peter Nyman, Toro Loco. And in the left lane, looking for his first racing win on the weekend, Charlie Pockin, Gravedigger. Toro Loco already with a JCB Racing win on Thursday. 2 extremely talented competitors go ahead and get staged. Let's go green! Toro Loco gets the victory. Each one of those driver athletes were so quick around the turns. Toro Loco just a little bit faster, earns his way into the finals now for, again, another time here in the weekend. But it depends who he will be going up against. Earthshaker's Brandon Arthur already with a win on the weekend as well. Can he beat Sparkle Smash's Chelsea Van Cleve? Time will tell in just a moment. One thing for fans to pay attention to is on the right side of that track, the dirt seems to be a little more loose. Drivers are having to take a wider turn. But in the right lane, we've got Brandon Arthur, Earthshaker. And in the left lane, Chelsea Van Cleve, Sparkle Smash. Each of them adapting to the dirt conditions. We're getting staged. There's one. Let's go racing. And your winner, Brandon Arthur, Earthshaker. Aivan mieletön tunnelma meillä tässä, kun 2 nopeinta on enää jäljellä. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt lähdetään hakemaan sitä niin kuin ensimmäistä täyttä 6 pisteen pistepottia tähän kokonaiskilpailuun nähen. Saapa nähdä,
kuka onkaan teidän suosikki, mutta ääntä pitäisi ainakin lähteä. Sillä nimittäin meillä on tässä jäljellä enää JCB Racing finaali! Lining up in the right lane, who thinks your winner will be Earthshaker? And in the left lane, make some noise if you think it'll be El Toro Loco. Each racer with a win on the weekend. Who will break the tie? Let's go green! Your winner, Earthshaker! El Toro Loco did hit the turn pole. That means he was disqualified. A hit of the turn pole does equal a disqualification. Earthshaker will take the JCB Racing win. He adds 6 points to the night and is already on his way to a third overall event championship. In just a moment, we will get to catch up with Brandon Arthur, Earthshaker, as well as our pit reporter, Lowry, about that JCB Racing win. So fast around the corners, you could tell he was taking each corn tight to the pod. Give it up one more time for Brandon Arthur, Earthshaker. Brandon, is something that you have been used to be doing, winning. How is that possible? Just out here having fun, enjoying it. This truck's working good. The guys in the back are doing a great job taking care of it. And, I feel like we've had couple real good tight races with Peter that he may have been a little bit faster, but got the turn pod both times. But that's part of racing, man. You got to miss those things. That's how it goes. But we're all about here battling the track, battling each other, just trying to enjoy every minute of it. And it's awesome. We got the momentum going on our side here again tonight, and we're just going to keep pushing and striving to be better. We still have 2 more to come. Do you think this is going to be the day for you, 3 out of 3? I don't know. We're going to try. These guys aren't easy, man. That's the best part about it is we got 6 of the best drivers out here for you guys, all you amazing Monster Jam fans. And I can tell you what, I haven't had very good luck with skills this weekend, so maybe we can go out there and turn it up right now. We got the momentum going for us, but these guys are good, and it's not easy. It's not going to come quick, but that's the best part about it for all you Monster Jam fans is you guys got some awesome excitement coming up. Brandon Arthur kiitteli sinä sekä koko henkilökuntaa että erityisesti teitä, hyvät ystävät, koska tunnelma täällä loppumyryssä Veikkaus-arenalla on ihan mieletön. Meillä on vielä 2 älytöntä showta tulossa, saapa nähdä miten käy tässä, kun mennään 2 renkaalla ja sitten kaiken huipentaa vielä freestylit. Mutta nyt mä haluaisin kuitenkin kättä yhteen tämän päivän ensimmäiselle voittajalle. Hän on Brandon Arthur ja Earthshaker. And just like Nad, Earthshaker right now 1 competition down and earns 6 out of the 6 total points. El Toro Loco with 5, Gravedigger and Sparkle Smash each with 4 points, and 2 points to both Megalodon and Thunder Rorus. Heading into our second competition, the competition will be worth 6 points as well towards an overall event championship. Make sure that you are scoring along with us at judgeszone.com. And to be able to do that, we will have some criteria here for you to be the best judges in the house. To be able to do so, you'll be looking to make sure that you are taking a look at their wow factor, their technical ability, and their combo moves. You guys might actually see some bicycles, moonwalks, all of those fun, amazing tricks. Of course, poppers, and you never know, of course, we might see a nose wheelie. One thing's for sure, the skills competition is one of my very favorites, and I hope you guys enjoy it in just a moment. All 6 of our Monster Jam competitors really pushing the limit here to innovate the skills challenge.
So as we see 6 competitors come out for the skills challenge, you may be able to catch the breakage yourself if there is any. Last night, actually, there was some breakage on Megalodon. That's Michael Vaughters Jr. We were able to get a video of our technicians working in the back in the pits, taking a look right here. So they actually had a broken transmission, a burnt up transmission is what you would say here. So we have a 2-speed power glide transmission that had lost its gear, meaning that during the skills competition, Michael Vaughters Jr. had lost first gear. He did not need first gear there for the 2 wheels competition and was able to run freestyle with it as well. But right there, you're seeing our transmission and our technicians working really hard to go ahead and replace it. Now, a transmission maybe on your personal vehicle could take about a week to be able to get replaced in a auto parts shop. But here at a Monster Jam, they can do it in about 20 minutes. You also just saw an air filter that is being redone in Megalodon. And here on this side, they are changing the gears. You can see Gio Andino holding one of those gears in his right hand, making sure that those gears are set to match up with that transmission in the transfer case. So making sure that everything was good to go in Megalodon is no match for our technicians at all. They were able to finish all that last night, and he is good to go here for today in the Skills Challenge win. And just like that, it is time for our second competition, the 2-wheel skills competition. I already mentioned it's one of my favorites. Make sure to have those cell phones out to make sure you're scoring with us at judgeszone.com. Let's take a look at the video board to see our drivers and what their favorite moves are. So my favorite skill is to take off in obstacle, put it up on the side, and bicycle it. And it's very technical because you got to get up on the side, but yet you don't want to go too far either way, and go as long as you can. My favorite skill is just the moonwalk off the backside of the race lane. Get into that balance point, drive the truck right off the backside, break the nose of the truck off, and away we go. My favorite tricky skills would be the tombstone. You're backing up blind towards this big backflip ramp, and you pump it up so you get all up on the nose, and then you blow some smoke, then we pull a little moonwalk. And if you're lucky, you're able to set it back down on the nose. So my favorite off-road skill is probably a bicycle, where you take the truck and you tip it on its 2 tires on the side and you ride that wave all the way around. It's pretty cool. Our drivers will each have 2 attempts to show you their very best tricks, but right now it's time for you, the fans, to help get us started. To do so, go ahead and clap with us. Ja näin on ensimmäinen suoritus valmis ja nyt on teidän vuoronne eli judgeszone.com ja sieltä sitten koodilla HEL pisteet tästä Geneva Kellerille. Meillä on 20 sekuntia aina aikaa jokaisen suorituksen jälkeen antaa pisteitä siitä, miten tykkäsitte. Oliko tämä just sitä, mitä lähditte hakemaan vai olisiko haluttu vielä lisää jotain, mutta joka tapauksessa siinähän on ja ottaa yleisön Geneva Keller
Ja Thunder Roarers saa pisteensä aivan tuota pikaa. This is your first opportunity to score here in the skills competition and your first opportunity to score Geneva Keller in Thunder Roarers. An amazing sky wheelie, really gets the air there off of the single log. Does end up with a little bit of breakage. We'll dive deeper into that in just a little bit, but make sure you get those scores locked in. I've just got words, scores are locked, and the score for Geneva Keller, Thunder Roarers 5.678, and that will be the score to beat. And we'll take a look at the video board to see our replay. She was able to have 2 attempts. That second attempt gets an amazing sky wheelie, earns an amazing score here in Finland. And of course, she will be that score to beat at the moment, but 5 more competitors left to go. That sky wheelie did end up in some breakage. You could see there at the rear end of that Monster Jam truck, there was some breakage of the tie rod. There was actually some breakage of that exact same part yesterday as well. We're able to pull up the clip on the video board. You can take a look back in the crash area where Thunder Roarers was being worked on yesterday. Yesterday, Crew Chief Thunder Roarers, Shelby Fisher's Crew Chief Thunder Roarers here, taking a look at the broken pieces, and it was also the steering ram. So you can see that there were a few different things that she had to work on yesterday, but that same tie rod, not a part of the Monster Jam truck right there. So that tie rod helps to keep each tire together so that they're rotating at the exact same time. That's a quick fix for our technicians. They'll make sure to get Geneva Keller and Thunder Roarers back in the back, get to the Crew Chief Shelby Fisher, and go ahead and get set for the next competition. And of course, we have been able to bring this Monster Jam track to you thanks to JCB. Monster Jam tracks are built by JCB, and you can dig deeper, lift higher, and move more with the official heavy equipment partner of Monster Jam. There are just 5 Monster Jam trucks remaining. Make sure to have those cell phones out so that you can score along with us. Take a look at the video board for the judging criteria here today. Without further ado, welcome our second competitor, Peter Nyman, El Toro Loco. And that will conclude his first attempt. He has another attempt to show you guys his best moves. Balancing it there on those back wheels.
Mitä sanotte tästä suorituksesta? Aivan uskomatonta. Peter Nyman ja Toro Loco, nyt on teidän vuoronne. judgeszone.com ja sieltä kodilla Hell antamaan pisteet tästä suorituksesta. Kohta nähdään, että onko meillä tälle kisalle uusi johtaja vai miten tämä homma etenee. Joka tapauksessa Peter Nyman ottaa yleisön vielä. Great skill out of Peter Nyman, Toro Loco. He's telling you, go ahead and swipe up on that BKT tire. So much precision and balance there. One of the best skills I've been able to see from him this weekend. He just continues to push the envelope and get better and better for you Monster Jam fans. But go ahead and get those scores locked in. The score to beat right now is, of course, with Geneva Keller, Thunder Roris, a 5.768. The score for Toro Loco is 6.982. That'll be your new leader. And we get to see the replay once again. One of the best moves I have been able to see from him in that second attempt. It's about to come up. Lowry, you had a closer look being down there as our pit reporter. What did that look like for you? Joo, se on just näin, Linsi, mitä sanoit. Tässä oli kyllä, tämä on kolmas show ja kolmatta kertaa nähdään siis Peter Nyman ja Toro Loco näyttämässä osaamistaan. Mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt hänen tekevän aivan noin, että saa koko monsterin pysäytettyä sen semmoiseen asentoon, joka niinku uhmaa fysiikan lakeja. Mutta sen takia pisteet olikin sitten sitä, mitä oli. Ja näin tämä homma etenee. Kun nämä kaverit antaa kaikkensa, niin kyllä yleisö sitä arvostaa. Meillä on tällä hetkellä tilanne siinä se, että Toro Loco johtaa, on lähes 7 pisteellä nyt kärjessä. Peter Nyman todellakin antaa parastaan. Ja totta kai myöskin Geneva Keller, 19-vuotias sveitsiläinen Thunder Roars. Eli siinä oli meidän ruotsalainen ja sveitsiläinen ovat tietenkin 2 johdossa, koska 2 on mennyt, mutta 4 on tulossa vielä. Your next competitor, Chelsea Van Cleve, Sparkle Smash. And she has one more attempt to show you fans in Sparkle Smash. Coming around potentially to show you a popper or a nose wheelie. Ja olipa taas hienoa suorittamista. Tällekin tarvitaan pisteet ja ne pisteet voi antaa osoitteessa judgeszone.com ja sieltä koodilla HELL. Meillä on nyt 3 suoritusta takana, 3 vielä edessä ja kovasti kilpaillaan siitä, kuka saa tästä täyden pistepotin ja siirtyy lähemmäs tuota kokonaiskilpailun voittoa, mutta katsotaan kun sieltä tulee vielä kuljettaja ottaa suomalaisyleisön niin kuin asiaan kuuluukin. You have about 10 seconds left to get scores locked in. Don't forget to scroll down and click submit after swiping up or down on that BKT tire. But in just a few seconds, we'll see the score for Chelsea Van Cleve in Sparkle Smash. Scores are now locked. Let's take a look. 6.267. That'll put her in second place. We can take a look once again at that replay. Sparkle Smash pulls it up on front 2 BKT tires. That's a nose wheelie into a moonwalk up the pod.
Incredible skill out of the young driver from Nashville, Tennessee. Chelsea Van Cleve with some great skills there in the skills competition, but you guys still get to see 3 more Monster Jam competitors. Remind yourself of the criteria here when judging and ensure that you know you might see some bicycles, moonwalks, poppers, and more. While you guys scan to score and are ready at judgeszone.com, you're gonna look for those wow moments, the technical moves, any combo moves, and anything that makes a driver stand apart. So up next, make some noise for Charlie Pocken, Gravedigger. One more attempt for Gravedigger. Looks to be lining up on the single log. Feels it beneath the 2 front BKT tires. 40 years of experience behind the wheel. Kylläpä taas lähtee, kun kokemus puhuu. Judgeszone.com, siellä sitten pisteet tälle suoritukselle. Charlie Pocken tosiaan ollut mukana tässä sirkuksessa 39 vuotta, eli ensi vuonna jo 40 vuotta takana tällä kaverilla, ja tietää todellakin, että miten tuota Gravediggeria käskytetään, ja tietysti miten yleisö otetaan, koska sieltä tulee tää kaveri, ja varmasti pitää hauskaa teidän kanssanne. Charlie Pocken waving to you Monster Jam fans, eagerly awaiting his score here this weekend. Standing up there on that hand-painted Gravedigger, shows you the Chucky dance. Let's go ahead and take a look for the score for Charlie Pocken in Gravedigger, 6.663. That'll put him in second place. Currently in second place is Gravedigger. You can take a see here at the replay. Lots of precision here, but really on that throttle, looking at look a little bit chaotic. We love to see chaotic moments, but a beautiful popper onto the pod. Gasses it just a tad before landing it on 4 BKT tires. 2 more competitors left. We've got Megalodon and Earthshaker. Right now, El Toro Loco leading the pack with a 6.982, currently in first place. Sparkle Smash in third, and Thunder Roars in fourth place. Your 5th competitor, put those fins up for Michael Waters Jr., Megalodon. That will conclude his first attempt. Second attempt to follow. Ja näin on jälleen nähty yksi huikea suoritus, ja tälle tarvitaan pisteet, ja ne voi antaa osoitteessa judgeszone.com, ja sieltä koodilla HEL pääsette sitten katsomaan, että onko tässä meidän uusi johtaja tälle kisalle vai miten tämä homma etenee. And scoring now is open at judgeszone.com. Megalodon giving you some big air in that sky wheelie, but was it the best that you have seen yet?
let us know by swiping up on that BKT tire. In just a few moments, we will get to see the score for Michael Vaughters Jr. in Megalodon. Scores are now locked, and the score for Megalodon is 6.534, enough for third place. Lowry, I am loving this skills competition. Right now, we've seen that replay, the fish moving back and forth there on those tires. But from down there, you guys get to see a closer look. How exciting is this that we have one more truck left? Joo, se on kyllä just näin, että tämä on niin kuin ihan mieletön, miten nämä pystyy hallitsemaan näin järkyttävän kokoisia kamppeita. Tuossa monta kertaa huomaa, kun täältä läheltä katsoo, että ne on, tuntuu, että on just menossa yli tai on kaatumassa aivan väärään suuntaan, mutta silti ne pelastaa se aivan loppumetreillä ja silloin on homma taas turvassa ja päästään jatkamaan kisaa just sillä tavalla niin kuin oli tarkoituskin. El Toro Loco still leading 6.982. That is the score to beat. And with one driver left, it all comes down to this. Have those cell phones out to make sure that you're scoring here for the last time in the two-wheel skills challenge. And welcome to the track, Brandon Arthur, Earthshaker. A combo move out of Brandon Arthur in Earthshaker, taking advantage of the entire pod. And all of that is just one attempt. One more attempt remaining. He showed you guys a nose wheelie, a moonwalk. And brings it back up into that moonwalk once again. Slowly creeping up and down the Monster Jam pod. And across the pod for you fans. Get loud for Brandon Arthur, Earthshaker. And get those scores locked in at judgeszone.com. You can scan to score right there on the video board or go to judgeszone.com and swipe up or down on the BKT tire. Of course, make sure to click submit as well. So much precision there out of Brandon Arthur in Earthshaker. He was already going to win on the weekend. Can he add another one? Time will tell. About 10 seconds left to get those scores locked in at judgeszone.com. You can see that the dirt is working really well for them here in the Skills Challenge. And scores are now locked. The score for Brandon Arthur in Earthshaker is 7.269. Your leader in first place and your winner, Brandon Arthur, Earthshaker. He takes the win with that additional combo move in Earthshaker. In just a few moments, we're going to catch up with him and our pit reporter, Lowry. Tässä meillä on todellinen soturi, 2 kisaa takana, 2 voittoa takana, 1 vielä mahdollisesti tulossa. You know, 2 out of 2, you are talking about this is your day. I wish I could say it was, but you never know, man. We still got freestyle left, everybody's favorite. But like I said earlier, I've been struggling a little bit with two-wheel skills and finally able right there to make it happen. And I was just telling my crew chief right before we went out there, I just had the jitters, man. I didn't feel very calm. I wasn't sure how it was going to go, and we made the best of it, that's for sure. But that's what we're here for. We're here to make the best of everything, push these trucks to the limit,
putting on an awesome event for all you amazing Monster Jam fans. And I can tell you what, we still got Monster Jam Freestyle left, and that's one of my personal favorites, and I know that's all these guys' favorite too, because we get to go out there and just burn it down, do whatever we want out there, and just enjoy it and have fun like you guys do. Brandon Arthur kertoi tuossa, että hänellä ei ollut ihan paras mahdollinen fiilis lähteä tähän kilpailuun, mutta jotenkin tuntui vaan siltä, että se energia, mitä yleisöstä saa, niin se teki sen, että hän pystyy antamaan tänään parhaansa. Ja ei siinä vielä kaikki, koska meillä on tulossa vielä hänen suosikki ja todennäköisesti ehkä monen muunkin suosikki, eli Monster Jam Freestyle ja sitä ennen vielä FMX. Joten annetaan vielä kerran raikuvat aplodit Brandon Arthur ja Earthshaker. Taas. Välillä tuntuu, että vaikka se pyörä ja se kuski onkin kaksi erillistä yksikköä, niin kyllä tämä on yksi yksikkö, jossa molemmat tavallaan tekee mitä tahtoo, mutta silti ne pysyy yhdessä ja pikku flexaamista siihen väliin myöskin. Ja muistakaa, nämä on vasta lämmittelyhyppyjä. Siinä nähtiin aikaisemmin semmoinen kuin KOC ja nyt on vielä sieltä tulossa lämmittelyhyppyjä. Ja siinä uhmataan kuolema oikein todella, kun kaverilla on vähän niin kuin väärinpäin. Kaikki jalat ylös ja pää alas. Mitäs sanoisitte tuosta ilman käsiä? Voltti takaperin. Siellä on jo seuraava heittämässä takaperin volttia. Ja se oli varmaan yksi päivän korkeimmista tänään, kun taas yksi on vielä tulossa. Ja kyllä lähtee. Tällainen oli siis lämmittely. Mikähän on sitten homman nimi, kun me päästään tuohon itse kisaan. Mutta joka tapauksessa esitellään kohta meidän 4 soturia, jotka pääsee tästä taistelemaan. Ja muistakaa, te pääsette antamaan sitten pisteet heille. Heillä on jokaisella yksi kisahyppy. Ja heti kisahyppyn jälkeen se on taas se sama tuttu judgeszone.com ja sieltä koodilla heille pääsette antaa näille kaverille pisteet ja katsotaan, että kuka voittaa. Mutta esitellään ensin, ketä meillä täällä on. Missä on Sebastian Westberg? Toinen on Gerard LaRue. Ja kolmantena gladiaattorina tänään mukana Thomas Wirnsberger. Ja suoraan Ruotsista Ruotsin mestari Sebastian Eriksson. Siinä on siis nämä 4 kaveria ja näillä mennään, eli heillä on jokaisella yksi hyppy esitettävänä. Ja me mennään siinä järjestyksessä, että Sebastian Eriksson pääsee ensimmäisenä lauteille ja sitten katsotaan teidän kautta, että kuinka korkealle te arvostatte kunkin suorituksen. Eli olkaa valmiina, jokaiselle yksi hyppy ja judgeszone.com. And the first rider for the best trick competition, make some noise for Sebastian Eriksson. Sebastian is from Sweden and has been riding freestyle motocross since he was 10 years old. He is Sweden's champ and the best trick winner from last season. His favorite drink is chocolate milk. Make some noise for Sebastian Eriksson. Aivan uskomaton aloitus tälle kisalle Ruotsin mestarilta. Hän tykkää itse, mutta mitä tykkäätte te? Se on judgeszone.com ja sieltä koodilla heille tästä suorituksesta pisteet. Kaveri ainakin ottaa yleisön just niin kuin pitää ottaakin. And starting off with a super flip there from Sebastian Eriksson. A pretty big competition here to be able to come out with that. So go ahead and score now at judgeszone.com. One of the hardest tricks you will see from our freestyle motocross riders. Swipe up or down on that BKT tire and click submit. The score now for Sebastian Eriksson is 5.584. That will be your score to beat. And your second rider here today, let's hear it for Thomas Wirnsberger. And Thomas is out of Austria. He's been riding motocross since he was 8 years old.
riding freestyle for 18 years on his Kawasaki 450. One of the very best motocross riders in Austria and is known as the Austria champ. Let's hear it for Thomas Wernsberger. On nämä kaverit kyllä aivan älyttömiä. Ja siinä todellakin otetaan yleisö, jos niin kuin pitää mennäkin. Tämän homman Itävaltaa edustaa siis tämä kaveri Thomas Wernsberger. Ja nyt katsotaan, vaihtuuko johtopaikka osoitteen judgeszone.com kautta. Showed you guys a knack backflip. Make sure you've got that code HEL. Swipe up or down on the BKT tire for his best trick. Go ahead and click submit. You just have a few seconds left to make sure that your scores are counted here. And scores are locked. The score to beat was Sebastian Eriksson. And the score for Thomas Wernsberger is 5.599, your new leader. But you have two more riders left here in the best trick competition. From Phoenix, Arizona, let's hear it for Jared LaRue. Jared has been riding motocross for 31 years and is a 10-year cancer survivor. He is an international rider, gone all over the world with Monster Jam, and is a Monster Energy rider as well for the best whip. He's always wanted to be in the Air Guitar Championship. Let's hear it for Jared LaRue. Siinä voikin arvailla, että mihin suuntaan kaveri on menossa, mihin suuntaan pyörä on menossa, mutta joka tapauksessa kaikki mitä haettiin onnistui juuri niin kuin pitikin ja kaveri on turvallisesti takaisin täällä odottamassa pisteitä ja sitä, että kuinka lujasti te tätä arvostitte Amerikan pojan suoritusta. Meillä on vielä yksi jäljellä, mutta se, mikä piti tässä päihittää päästäkseen ykköseksi, oli lähemmäs 6 pistettä, joten saapa huomata, miten tässä käy. Keep on scoring there on judgeszone.com for Jared LaRue. Was that the best trick that you have seen yet? That was a gnarly whip up there in the air. The score to beat was Thomas Wernsberger, but the score for Jared LaRue is 5.751, your new leader. But there is one more rider left. Make some noise for your Finnish champion, Sebastian Westberg. Sebastian has been riding for 15 years. He watched Monster Jam as a fan here at the Vacas Arena and started riding motocross, stunting for Monster Jam and for motocross. He is a Finnish champion and the first one to front flip in Finland. He's working to learn how to juggle. Make some noise, Sebastian Westberg. Aivan järjetön tässä kansainvälisessä porukassa Suomen edustaja näyttää teille tällaisen tempun. Saapaa nähdä, miten tässä käy. Nyt on tiukka kisa. Ainakin yleensä otetaan Sepun toimesta just niin kuin pitääkin. Ja sehän tarkoittaa aina yleensä sitä, että pisteitä pitäisi olla myös tulossa, mutta kohtapa se nähdään. Silloin nimittäin niin kovat pisteet jo alla. Itävallan kaverilla, Ruotsin kaverilla, Jenkillä ja sitten vielä kun Suomen edustaja Sebastian Westberg sai tässä näytettyä viimeisensä, niin kohta nähdään, kuka voitti tämän skaban. Keep on scoring there for your last rider here. Already has a best trick win on the season. Can he add another one at the Vacas Arena where he watched as a child? Just a few seconds left to click submit on judgeszone.com. Was that the best you've seen yet? A backflip variation out of Sebastian Westberg. The scores are locked. Let's take a look at the video board. And the score is a 5.763. Your winner, Sebastian Westberg.
Arvoisa yleisö, voittaja on tässä ja voittaja tulee Suomesta. Sebastian Westberg näytti, miten me suomalaiset tää homma hanskataan ja sehän hanskataan niin, että voitto siitä tulee, mutta eikä nämä kaverit lähde vielä Ei, kyllä ne näyttää vähän siltä, että pitäisikö meidän nähdä vielä vähän lisää. Yleisö, mitä te olette mieltä? Pitäisikö meidän nähdä vielä vähän lisää? Okei, tehdään semmonen homma, että seuraavana vuorossa on junamuodostelma. Eli äsken mentiin yksittäin, mutta nyt otetaan kaikki peräkkäin ja fiilistellään nyt vähän niin kuin semmoista enkorea tähän päälle. Eli 4 huippukaveria on vielä sieltä näyttämässä osaamistaan ihan vaan fiiliksen takia junamuodostelmassa. Kaikki on valmista. Tämä on Monster Jamin tämmönen whip-juna, niin kuin näkyykin siinä, että siinä moikattiin toista puolta yleisöstä takarenkaalla ja toista puolta sitten eturenkaalla. Hei, olisiko vielä lisää? Mitä olette mieltä, olisiko vielä lisää? Kaikki on valmista ja he aikovat heittää vielä toisenkin kierroksen tätä junailua. Saapa nähdä, mitä sieltä on tulossa. Semmoinen junamuodostelma, että tällaista harvain pääsee näkemään. Kyllä nämä kaverit tietää mitä tekee, mutta onko? On. Ootteko te sitä mieltä, että he vois vielä yksi? Nimittäin kuljettajat näytti siltä, että kyllä he haluaa vielä yhden junamuodostelman tehdä, joten kaikki on valmista viimeiseen kierrokseen, kun päästään fiilistelemään täällä Veikkaus-areenalla oikein kunnon iso ilma näiden FMX-kuskien toimesta. Näin arvoisa yleisö, annetaan raikuvat aplodit kaikille FMX-tähdille. Meillä on kisavoittaja täällä. Niin kuin niin monta kertaa aikaisemminkin, niin mä pääsen suoraan tässä Sebastianin kanssa juttelemaan. Ja se on aina mukavaa se, että kun tosiaan päästään juttelemaan suomeksi, vaikka tässä on kansainvälinen jengi ja kansainvälisiä mestareita paikan päällä. Miten tämä on mahdollista, että äijä vie aina kun radalle pääsee? Alltså jag skulle säga, det är ju bara publiken, finska publiken. Suomalainen yleisö, kiitos kaikki, ketkä tulitte tänne tänään. Tack för alla. Se on kyllä just näin. Joo, totta kai pitää ruotsiksi. Jos me otetaan ruotsiksi vielä, kan du swisha på 2-3-8 kronor, mutta puhutaan tästä TikTok-haasteesta vähän lisää myöhemmin. Suomen yleisö on ollut koko viikonloppu ihan mieletön. Tänään on päiväshow, mutta tuntuu siltä, että meillä on kuitenkin niin kuin sekä teidän kautta että yleisön kautta kaikki pelissä. Joo, siis totta kai jo. Päivä alkoi sillä, että oli pitparty tuossa Permannolla, niin oli hauska nähdä, kuinka paljon lapsia ja perheitä on liikenteessä. Ja nähdä paljon jo faneja, jotka on käynyt jossain pienemmillä keikoilla, niin kyllä se vaan aina lämmittää ainakin lajissa vanhan miehen mieltä jo, että näin paljon yleisöä saadaan Suomessa kasaan tämmöiseen showhun ja tämmöisiä maailmanluokan monster-autoja ja muita kansainvälisiä freestyle-kuskeja paikalle ja pääsee poikien kanssa vetämään niin kuin kotimaassa. Me oltiin 3 viikkoa sitten tuossa Hollannissa, Alankomaissa ajamassa ja mä oon odottanut tätä kuin kuuta nousevaa, että saadaan Veikkaus-areenalla halli täyteen. Ja ainakin mun katseitten mukaan ja ainakin semmoinen ääni, mitä tuonne kypärälle kuuluu, niin vaikuttaa, että on mökki aika täynnä. Niin mun mielestä voitaisiin vetää yleisölle yhdet siitä. Lähteekö teistä ääntä vielä? Ei mitään, kiitos Suomi. Nyt on sanoa, että Suomi ei petä. Hieno ajaa teidän kanssa, nauttikaa loppushowsta. Me kerätään romut kasaan, niin saatte nähdä vielä vähän V8 mörinää, eiks vaan? Arvoisa yleisö, Sebastian Westberg! Ja pitäkää ääntä, sillä vuorossa on Monster Jam Freestyle!
Se oli siinä ensimmäinen suoritus on nähty. Nyt on teidän vuoronne, hyvä yleisö, judgestzone.com ja sieltä koodilla HEL pääsette antaa pisteet tästä ensimmäisestä suorituksesta sveitsiläiselle, nimittäin hän on tänään antamassa parasta. Ja niin kuin näette, niin kaikki on kunnossa. Meidän henkilökunta sai kaiken linjaan tuossa väliajan puolessa ja nyt on Geneva Keller siellä ottamassa porukkaa. Thunder Roversin suoritus on valmis. And Geneva Keller in Thunder Roars eagerly awaiting her score. Go ahead and score at judgeszone.com. Looked like there may have been some issues there with her Monster Jam truck, but she continues to react, persevere, and continue her freestyle. Scores are now locked, and the score for Geneva Keller, Thunder Roars, is 5.913. That will be your score to beat. We'll take a look back at the replay on the video board. You can see that big air she was able to get in her Monster Jam truck. The truck does sound a little bit funny, may not be running exactly how she wants it to be, but nevertheless gives you guys a great freestyle. When you're looking for freestyles today, while you're scoring, make sure to watch out for wow moments and, of course, making sure that they hit all of the obstacles. They'll hit all of the obstacles in 75 seconds and must finish at least 15 seconds to qualify for a score. You'll look out for those technical moves, those wow moments, those combos, and all those amazing Monster Jam skills. Up next, Peter Nyman, El Toro Loco. Peter Nyman may be having some issues with his transmission. Sounds like it could potentially only be in first gear. Go ahead and score now. Make some noise for Peter Nyman, El Toro Loco. He does leave 20 seconds on the clock, but he qualifies for a score by filling at least 15 seconds. Does appear there may be something wrong with that two-speed power glide transmission, but he's still able to show you those wow moments, that big air, and those skills on those BKT tires. Taking a look here at our USHRA officials coming out and checking out that Monster Jam truck, but just about 10 seconds left to get your scores locked in. Make sure to click submit after swiping up or down on the BKT tire. Joined out here is our JCB Dirt Squad. Go ahead and make some noise for our JCB Dirt Squad. Showing some love for JCB. They were able to build this Monster Jam track that we have here today. So right now, JCB is going to what we call hook this El Toro Loco Monster Jam truck, and it will be taken back into the pits. But the score for El Toro Loco is 5.724. We'll go ahead and put him in second place. But we can take a look back at his freestyle. Here on the video board, you can see that big air and those transitions from one trick to the next. The Crazy Bull
giving it all it's got. You see the glow underneath, but you could quite literally hear that transmission was not changing gears. So it appears that Peter Nyman was only able to be in first gear here for freestyle. Our transmissions do have 2 speeds, so he was unable to make it to second gear and potentially did not have reverse as well. But with just first gear, that was an amazing freestyle for you Monster Jam fans. We're truly just at the mercy of our Monster Jam trucks. But Lowry, will take it to you as our pit reporter. Kiitoksia vaan Linssi. Niin kuin tässä Linssi sanoikin äsken, niin siinä Toro Locon kuljettaja Peter Nyman pystyi käyttämään ainoastaan yhtä vaihetta, mutta sai siitä huolimatta hyvät pisteet ja hyvän suorituksen. Mutta tiedättekö mitä? Tapahtuman tuottaja tykkäsi niin kovasti, että te olette ihan mahtavia tanssimaan ja näyttää robojuttuja ja näyttää ilmakitaraa, että hän haluaa pyöräyttää uudestaan Spin That Wheelia. Miten ois? Spin That Wheel! Ja nyt nähdään, mikä on teidän tehtävänne tällä kertaa. Aika lähellä robottia, mutta ei, kun se on tanssikamera. Eli nyt on liike vapaa, laitetaan kunnon bileet pystyyn. Ei muuta kuin tanssimaan! Thank you for dancing with us. But up next, our new driver has a message for you. Helsinki, get ready. It's time for Sparkle Smash Freestyle. 'Chelsea Van Cleve in Sparkle Smash with the confetti on the pod. Seconds left. Näin oli tämä suoritus valmis, joten nyt on teidän vuoronne, hyvät ystävät, judgeszone.com ja sieltä sitten taas pisteitä Chelsea Van Clevelle ja Sparkle Smashille, joka laittoi kyllä vähän ekstraa, niin kuin näkyy tuolla areenan lattialla. Toi on nimittäin aika makea temppu, kun ensin päästään noin konfetit ilmaan ja sen jälkeen vielä hakee vauhtia ja hyppää niiden läpi. Siinähän on Chelsea Van Cleve ja Sparkle Smash. Waving to you Monster Jam fans out of the truck. Sparkle Smash looking to see her score in just a few seconds. Monster Jam fans, as you're scoring, of course, don't forget to click submit.
and swipe up or down on that BKT tire. Your last chance to score for Sparkle Smash. That score to beat right now is Thunder Roarus with a 5.967. The score for Chelsea Van Cleve in Sparkle Smash is 6.479, your new leader. Look to the video board for our replay. Chelsea Van Cleve in Sparkle Smash starts out her freestyle with confetti out of her 6-ton unicorn. These Monster Jam trucks weigh 5,500 kilograms. And there is more freestyle to come here. We have 3 more Monster Jam trucks ready to take the track. Right now, Sparkle Smash leading the pack, then Thunder Roarus in second place, and El Toro Loco in third. But ready to shake up the competition. Let's hear it for Brandon Arthur, Earthshaker. Siis mikä veto! Aivan uskomaton. Nyt on, arvoisa yleisö, teidän vuoronne judgeszone.com ja sieltä pisteitä tämän päivän kaksinkertaiselle voittajalle. Tuleeko tästä sitten oikein kunnon värisuora, vaikkakin 3 kisalla mennään, mutta kohtapa tuo selviää. Meillä on nimittäin 2 monsteria vielä tulossa, mutta näin käskytti Brandon Arthur Earthshakeria, eli tätä elefantin painosta 5,500 kiloa, jolla on 1500 hevosvoimaa ja 66-tuumaiset renkaat. Näin se tottelee, kun kuljettaja on tämmöinen kaveri kuin Brandon Arthur ja Earthshaker. Brandon Arthur creating those wow moments that happen only here at Monster Jam. A controlled chaos driving style. You saw some skills moves as well. Right now, that score to beat is Sparkle Smash. She had a 6.479. The score for Brandon Arthur in Earthshaker is 6.730, your new leader. We can see the recap now from your new leader. Those technical moves and those crazy moments there in Earthshaker. Take a look as he transitions back over the pod and pulls up into those 2-wheel maneuvers. Does a little bicycle action here as well. And of course, that puts him in first place. Currently, Earthshaker in that first place spot. Sparkle Smash right behind in second with a 6.479. Thunder Roarus' Geneva Keller right now in third place in the freestyle competition, and El Toro Loco in fourth place.
Make some noise for Charlie Pocken, your driver of Gravedigger. Huge sky wheelie from Gravedigger. Popped it up into a nose wheelie. Seconds left. On se hurjan näköistä touhaa, kun kokemus puhuu. Ja nyt on teidän vuoronne toiseksi viimeistä kertaa tänä iltana, nimittäin judgeszone.comissa nyt 39 vuoden kokemuksella jyräävälle Charlie Pockenille ja Gravediggerille pitäisi saada tästä pisteet, jotta nähdään kuka vie freestyle-kisan ja sitä kautta kuka vie kokonaiskilpailun. Mutta siinähän on fanien suuri suosikki Charlie Pocken ja Gravedigger. What an amazing run out of Charlie Pocken in a Gravedigger. He shows you guys his famous Chucky dance on the top of that Gravedigger Monster Jam truck. But scores are now locked, and the score to beat is Earthshaker with a 6.730. The score for Charlie Pocken in Gravedigger is... your new leader, a 6.906. And turn your attention to the video board to watch it one more time. A replay here of Charlie Pocken's run in Gravedigger. Those crazy moments and that huge air right there in Gravedigger is what you fans love to see. There he was in a nose wheelie. And we have one last truck for you Monster Jam fans to be able to see here today. Have those cell phones out and make sure that you are a part of history today at Monster Jam. Make sure to be at judgeszone.com. Put those fins up for your next competitor, Michael Waters Jr., Megalodon. If you take a look at the right rear tire on Megalodon, and it's not quite spinning like the rest. Looks like Megalodon only has two-wheel drive. Might not have power at all in that rear axle.
Still gives you guys a great freestyle. Make some noise, show some love to him, Michael Waters Jr., Megalodon. And ensure you get those scores in at judgeszone.com. Your last opportunity to do so here, swiping up or down on the BKT tire. You can scan to score on the video board. You have about 10 seconds left to get those scores locked in for Michael Waters Jr. in Megalodon. You can see his competitors getting out of their Monster Jam trucks, eagerly awaiting to see what you guys thought. That code, once again, HEL for Helsinki. Finland, the score for Megalodon is 6.304. That'll put him in 4th place, which means your winner for Monster Jam Freestyle is Charlie Pocken, Gravedigger. He will earn 6 points there for freestyle. But was it enough for an overall event championship? Let's take a look at the video board to find out. With 6 points in racing, 6 points in the skills competition, and 5 points in Monster Jam Freestyle, your overall event champion, Brandon Arthur, Earthshaker. Just like that, Brandon Arthur wins his 3rd straight overall event championship, currently sweeping the weekend here in Helsinki, Finland. We are going to catch up with our pit reporter, Lowry, right now. Siis mikä ihan uskomaton show jälleen kerran, ja meillä on voittaja tässä kokonaiskilpailulle. Kohta nähdään vielä toi freestylin voitto, mutta kuitenkin ensimmäinen voitto tälle kaverille. Toinen voitto tälle kaverille, ja niin hurjat pisteet freestylista, että kokonaiskilpailu on siinä. Brandon Arthur, this is yours again. What's going on during this weekend? You must love Finland and its fans. Yeah, it's been awesome. But I can tell you what, these crew guys back here have been working hard all weekend long, and we've been beating these trucks up all weekend, and it shows a little bit. We started losing the training about halfway through that thing, so these crew guys got some work to do here after that one, but they're going to get it fixed up for the next one, and I can tell you what, we wouldn't be out here without those guys. So first and foremost, give it up to all those guys right there. They put in a lot of work behind the stage that you guys don't see, and but we're out here having fun, man. We've had a blast. Finland's been amazing. All the fans have been incredible, and 3 for 3 on the weekend. You know, I'd love to go 4 for 4, but Chucky, man, he's been creeping up on me every single one of these, and that's 2 for 2 him on the last 2 freestyles. So, you know what? I got to give it to him. It's always awesome to go out there and watch a legend like that go out there and do a good old Gravedigger freestyle, and it's always a blast just to sit there and be your fan yourself and watch that. You know, we're walking away with the overall event championship, but we're just having fun out here, man. I hope all you Monster Jam fans are having a good time, because that's what we're here for. We're here to enjoy it. We're here to have fun. I hope this night was for you guys. Siinä se on. Annetaan vielä kertalle iso käsi Brandon Arthur ja Earthshaker. Ja sitten me saadaan sieltä vielä myöskin freestyle voittaja. Näillä kahdella on ollut ihan mieletön skabailu päällä koko tämän viikonlopun ajan. Again, freestyle for you. You must be over the moon. Man, I'm so excited. It's just great to be back here once again in Helsinki, Finland. To see all my great Monster Jam fans here. The pit party was so cool. I've seen pictures from 20 years ago, over 20 years ago. Little kids growing up and now bringing their kids through generations, making history, and that's what this is all about. Our Monster Jam family coming out here and making history year after year. And I love each and every one of you for coming out here and being part of it, and I'm just glad to be here, and it's all because of you. So thank you, thank you from the bottom of my heart. Woo! Sen ymmärtää ihan kertomattakin. Hän rakastaa teitä, hän rakastaa tätä hommaa. Hän on Charlie Pocken ja Gravedigger. Thanks, Lowry. What an amazing night here for Monster Jam. Brandon Arthur and Earthshaker now adds an additional overall event championship here to the weekend. That's 3 for 3, but we have a 4th event here tonight. But Monster Jam fans, we thank you for coming out here today. On your way out, make sure that you grab a great photo memory and tag us at Monster Jam. Use the hashtag Monster Jam on your social media platforms. Also, stop by the merchandise stands and be able
to go away with some amazing Monster Jam items. Go to monsterjam.com to book your tickets for Salt Lake City, Utah. We want to see you for Monster Jam World Finals. That will be July 4th in Salt Lake City, Utah, brought to you by the Utah Sports Commission. On behalf of Feld Entertainment and on behalf of Monster Jam, for myself, I'm Lindsay Noble. For Lori, my co-host, make some noise if you had a great time here at Monster Jam. The keys in the ignition, so drivers fire your engines. It's a battle to the end. Never give up, never give in. It's grit and guts, dirt and dust. Get out your seat and put your hands up. That's right, we got the green light. It's a party in the pit tonight. That's right, let's go. This is how we roll on tires that are larger than life. Doesn't matter where you're from, it's running through your blood. Time to get loud, everybody buckle up. You waited, now you made it to the greatest show on dirt. It's the Monster Jam, Jam, Jam. Yeah. It's wheelies and backflips, donuts and burnouts and walk-its. Full throttle, head to head. You be the judge of which truck's gonna win. That's right, we got the green light. It's a party in the pit tonight. That's right, let's go. This is how we roll on tires that are larger than life. Doesn't matter where you're from, it's running through your blood. Time to get loud, everybody buckle up. You waited, now you made it to the greatest show on dirt. It's the Monster Jam, Jam, Jam. When I say monster, you say jam. Monster, monster. Yeah, when I say monster, you say jam. Monster, monster. That's right, we got the green light. It's a party in the pit tonight. That's right, let's go. This is how we roll on tires that are larger than life. Doesn't matter where you're from, it's running through your blood. Time to get loud, everybody buckle up. You waited, now you made it to the greatest show on dirt. It's the Monster